Thank you very much mbokk yi sant leen gërëm leen bu baax a baax yéen ñëpp ci time bi comme que nag ñu ne weeri koor gi moom mi ngoog mi ngi jeex si ñu ngi waxtaan ak lawyer Assane Martin moom nag ci Ramadan bi yëpp mi ngi laaxu xam naa weeri koor bi sonal na ko laal na ko trop Assane yaa ngi laaxu de xanaa weeri koor bi nag daf la sonal ci jamono ji. waaw jërëjëf Pa déedéet ñun moom duñ def jiko Touré Kunda yi fi mu nekk nii gars yi moom Touré Kunda yi njóobeen yeeg ñu noo njaayeen yi yëpp ñu ngi yokkaan war a 10 days caalit bi bari na waaye sant yàlla comme ni nga ko waxee yan nañ fekkee or yu bari bari yan nañ yàlla may fan ak wér yàlla def yëpp mu yombal ci réew mi yàlla def ñu jàmma ñun yëpp Gambie ñu gis jàmma lii de lu am solo la. te di gën a ñaax tamit di gën a ñaan yàlla yéen itam mu may leen kattan bi parce que lii yombut Pa amin di waxtaana society ñu bari war nañoo xam ne du lu yomba every day di waxtaana askan bi di waxtaana xale yi pour ñu baaxal la rek loolu moo tax ñuy ñëw soo déggee civic shows yi yi ngeen a def plateforme yi yëpp invite fi ñu bari mooy rek naka la réew mi di demee kanam so definitely yow itam dinañ la jox ngërëmande si loolu neexut bàyyi sa njaboot suba teel 5 o'clock di jóg nde askan bi pour rek li nga xam ne dafa baaxal réew loolu tamit yal na la ko yàlla may ci kattan gannaaw loolu Pa ñu comme ni ñu wax la rek fi mu nekk nii weeri koor bi ñu jugoon nañ ci yal nañ ci génn ak jaama yàlla def yëpp ñu move forward Pa. Assane jërëjëf issue of voting registration it's a Gambian problem Gambian bi generally duy génn sànni karta soo xoolee numbers yi nga xam ne yooyu since Gambia moom boppam ba léegi ak population bi always Gambian bi du dee génn sànni karta and the need pour vote pour make decision it's important. waaw Pa lu am solo ngi nii lu very important mu ngi nii te Pa soo ko dégloo rek 2 weeks from now 2 weeks from now almost dinañ start pour lu ñoo wane voter registration bi am na solo trop xam nga dégg la Pa moom lay wax ni di bàyyi nit ñi ñu ngi bàyyi xel bu baax yombut yéen ak li ngeen a mun a def different media am nañ waaye kii focus tamit on the civic duties of the citizens di ko wax di explainal nit ñi Pa fi mu nekk nii wax ngeen a wax moo tax ma ne Gambien si ku eewu doo eewu waaye come back to li nga wax noonu voter registration bi Pa mag ñi dee definitely ñu bari xam naa ne dinañ war a dem pour vote mag ñu bari dinañ war a dem pour vote because pour xam ni importance of the vote fu ñu ragalee mooy xale yi te yéen da ngeen ko dee wax 60% of the voter population probably the youth population in the country is very very important for them to know léegi ne war nañoo dem uti seen carte yi at the same time Pa lii requirements yi IEC tamit ñoom itam war nañoo jóg this is the time to sensitize Pa they should come to the radio in fact man naa la dig leena soo ma ooyee once in a week inside the radio su ko defee ñuy open lines yi ñu wax how important it is also the share the voting registration laws boo xam ne daal nit ñi nga xam ne am nañ carte waa seen voter registration si birth certificate bi akalaati ID card bi or at the same time attestation si naka la demee parce que dañ bugg a mu smooth bugguñ lu complicate but IEC also they should do programs let IEC official comes to the radio here let them be question on this is very important and recently we have seen the change there so definitely what is the use of IEC communication officers? What is their duty? What is the use of their communication team? At this moment in time, Pa, 2 weeks from now, Gambians, most of them are not aware that it is important for them to go and acquire voters card. It is duty of a government. That's why we need that civic nakalati, national civic council it's a statutory body. We need it nikoton jóg di wax nit ñi naka la ñoo amee voters card every Gambian luñ wax la ñun yëpp maa yow loolu lañ believe let's enfranchise the Gambians not to make sure that we disenfranchise them let them have their rights to vote let them vote this is important for them to decide ndax panderi fitna pour jox leen naka toppatoo réew mi ndax seen réew ak ëllëg ban generation lañ mun a teg and the very important thing Pa voting is important
voting might decide. It's a pillar. An election is a pillar. Lead to fight like life or whatever. It is something that you have to put somebody to control the affairs of this country. So let's make that very important decisions in our lives. Kan mo ñoo jitu. Jërëjëf. Asan ñu ne nag IEC have they not been communicating? ñu ne ndax dëgg IEC ñu ngi communicate properly. Nu ngay war a communiquer ak nit ñi ndax IEC daal lañ nekk di def small things at their own level, not on a massive scale pour Gambians to understand. Well, Pa, they should have done a lot. Wow, déggal nga jégal ma IEC waroon nañoo def lu bari waaye ba léegi Pa mënuñoo turn back. ñëw nañ ba fii lu bari waroon nañ koo def si pass ñetti at yi nii ba léegi fi mu nekk nii mënuñoo turn back. So moo tax ñoom ñoo war a def seen warugal li tubaab di wax amplify seen job ne léegi fi mu nekk nii IEC volunteers they have to be massive suñ buggee this voter registration this thing, and then those volunteers has to be ñoom ñëpp dañ leen war a jàngal ñi fay toog pas because lii neexut de parce que léegi ñu ngi wax ne dañ bëgg a register nit ñi parties yi nañ génne seen nit ñi understand nga nit ñi tamit génn si to make sure ne dinañ gis voting process naka registration process bi ni moo demee waaye comme li nga laajte tamit am na solo because ñoom definitely boor boobu moom like I say Pa I mean waxaat ko ñun suñ IEC bi wax dëgg ne fi mu nekk nii ñi dañ hangoon rek. They are hanging on, yes, we can cope with that. But I always say this ne suñ nguur yàlla defee nguur mi ñu changé ko si la Gambia di mun a am institutions yu rajle loolu na ko Gambian si bàyyi xel bu baax a baax lu bari rajle wut si dëkk bii nii ñëkkul ne dañ bañ nit nekkul ne dañ bañ nguur waaye Pa the future of the generation and our kids yi ak suñ setaat yi moom ngay xool réew loolu moo am solo ñun gis nga ñeneen ñi soo waxee lii du affaire yi ngaaña wala du affaire yi ñeneen ñi non président Barrow su fa nekkul sax pandémie su fa man dama ko wax su Pa jiitu woon tey laa xam ne tey la wàlloo gën a ay keneen ku fa jiitu du Halifa la du Kandeh la du keneen tey nga xam ne wàlloo dafay gën a ay ñun luñ bëgg a mooy na suñ réew dem kanam Pa we are a small country and then but we need to fix this country. What is the agenda to fix mooy li nga dee wax ni policy ak programme foog Gambien si gisal ko seen bopp xam ne Pa moo leen ñor te Pa dina fix A dina fix B dina fix department C dina fix institution C so come back to it IEC as I say definitely loolu des na te Pa not only IEC our civil society organizations ñu ngi fi bari léegi yu bari waaye mënuñoo jóg di jël the role of sensitizing people. Civil society bi ñeneen ñi nga xam ne what they looking at the interest of voting ñoom ñoo war a di dugga si yenn kër yi si yenn gox yi si yenn place yi ne ñi génn leen ngeen dem it doesn't matter who you wanna vote for man Pa that's what it is decide ne bu naa am suma voters card Gambian la citizen la am na right to vote it's important pour ñun ñu energize people bi ñu get their cards. Okay, energize people to get their cards. Voting mom Louis Amla. Asan ñu ñëw Gambia under President Barrow. Léegi nag ñu ngi ñëw dem ci elections. 7 months down the line in fact ñu dem ci ballot bi. What's your take on Gambia under President Barrow? Baby about President Barrow. And again, dinañ fa ñëw tuuti waaye ñu ne Gambia versus the lawyers. Of course, ñi nga xam ne ñooy defenders of human rights. Once upon a time nag defenders of human rights bariwuñ toon ci dëkk bi yow nag you were a defender of human rights. What's your take léegi Gambia human rights issues ak lawyers as well because léegi réew mi bari na ay law yi nga xam ne tamit da ngay waaru. Pa lii mooy li olof de wax rek tey ku génn di nga wax sa lifin waaye démba gis nga Pa ndeysaan dañ waxante suma mi nanco daf daan wax loolu mu ne amoon na time bi ñoo campagne moo ko waxee ñeneen ñi ñu ne struggle te lii ngeen jégal ñu rek lu important nga laal te xaw ma woon ne surprisingly di could come to this interview gis nga bi ñoo pour change réew mi past at least a decade or few years ago balaa ñoo ñëw si 2016 ñëpp desperate nañ to the point bi nga xam ne ñun yëpp waxoon nañ ko fii Pa du sa certificate yi kenn change réew mi it has to take the guts li tubaab di wax guts mooy jàmbaar yaa Pa there was a time bi nga xam ne this nation was bleeding
and you wouldn't see any lawyers that will dare to talk. But now tey yomba na neex na ñëpp ñu ngi génn si fii di dóor seen cas naan nii naan nale ñun xamoon nañ lu fi nekk some of us génnaaguñ wax xamoon nañ di institution bi nga xam ne lawyers yi nga xam ne tey ñoo fi nekk di wax ñun lii lañ doon def kenn du leen daan dégg there are people who stick their neck out ñun duñ ko wax lu sooti def day am borom waaye ñun luñ xam mooy certificate yi nit ñi di wax fii yëpp dekku dara principle yi nga xam ne man kay ma wala one thing about respect for anybody who's educated soo jàngee fii ba China wala nga jàng ba am double PhD te yow mënuloo impact nga change the lives of an institution you are nothing loolu jànga gis nga tey debate bi nekk Sénégal mooy sax scrap their universities parce que dañ gis ne am certificate te mënuloo def dara amul njëriñ so di loolu rek sax loolu waaye come back to it lawyers ñu bari ñu ngi gis fii tey ku nekkal fi am na ñoo xam ne waxaguñ ñun suñu waxee fii there is some but people ñi nga xam ne xamoon nañ lu fi nekk xamoon nañ ñan ñoo fi daan xeex ak yelleef waaye jarul ñu wax loolu ndax leneen boobu beneen waxtaani boppam la but si loolu am solo rek mooy nit ñi bu leen kenn ful there is a generation boo xam ne génn si nañ pour nax nit ñi ñun xam nañ loolu waaw bi ñu li fi ne yooyu ñun ñoo indi Yaya Jammeh change bi and so on some of us just to duñ dew bëgg a wax. Do you feel that there's a generation of lawyers or people within the legal fraternity ñu bëgg a would we use blindfold Gambians or dribble leen? Yeah. And do you think that am na a group ñi nga xam ne tamit dañu bëgg a indi li ñoo elitisme maanaam am wàllum am xaajaloo ci wàllum xam-xam ci wàllum alal ak yu demee noonu ci réew mi. am nga ñun dañu war a bàyyi xel gis nga ñi déggu ci réew ak ñi nga xam ne seen réew daf leen miinal dara nekku ne da nga war a nekk lawyer nekk businessman or accountant ñooñu ñi nga xam ne mooy ñi dee def change mooy tey ñi nga xam ne tey li ñoo wax di opinionated people comme tey yi nga wax nit ñi baaxal leen liggéey leen seen réew la ñooñu ñooy impact on the life of people it's different from ñoo xam ne tey ma génn si ne man am naa lii man dama looya laa woon ak yooyu fi mu nekk nii is outdated gis nga moom lay wax nii gis nga amoon na ku ma musa meet in benn dëkk Afrique fii mu ne ma di nga gis nit di jànga ba am masters wala am PhD degree just to go moom dafa bëgg a dem sàcca ci nguur ne ma loolu amul jàng boobu amul njëriñ nit ki da ngay def loo xam ne dafa impact you have to be somebody who can make a difference in people's life but without doubt mu ne ma take your certificate and put it as a toilet roll so bu fi tey génne ku nekk foog ne yi wala di wax bu neex bi toog fale table presentation that is very loolu lu yomba la ñun what we are after which is me you and this thing is what can we do to change the lives of the people what can we bring naka la ñoo indi a positive change ci xale yi ñëw réew dafa mel ni ndab bi soo ko lekkee ba mu rafet nga bàyyi waaye ñoo jixi jaxat nga ndab bi te loolu lañ gis under président Adama Barrow déku ne dañ ko bañ man wax naa ko am na kilifa yu bari noonu ma ne leen ne lii nekkul ne moom moo ko moom parce que bi ñoo jóg ñun yëpp xam nañ fi ñu jógee dañ jógoon ne lii baaxut so ñun dañ expect kii ñëw mu baaxal duñ la bàyyi nag de keneen ku fa nekkoon man dama ko dee wax doo mun a nekk suma waay doo mun a nekk suma mbokk boo xam ne dinañ la spare in standards soo ko munutee bàyyil liggéey bi kenn du ko forcer président nekkut ne da ngay ñëw toog rek ñu laa enanu comme li ñun duñ babysit kenn te duñ nangu tamit kenn koo xam ne luñ nangu lu toon Yaya Jammeh dinañ ko nangu so lii mooy li am solo so ñeneen ñi tamit di so-called PRC naka TRC ñi ngi ñëw foofu di présentation loolu yëpp social media la ku nekk buraxa yuuxu and so on but what is more effective man ku ma gën a respect nekkul ne jay man du ma jay doomu aadama in a way what I mean soo defee lu baax dinañ ne def nga lu baax kii impact in the lives of the people kii impact in the lives of the farmers kii impact si suñ health am na ñi nga xam ne ñu ngi sacrifice day in day out as nurses or as doctors ñu ngi dimbale nit ñi ci yu bari kii impact koo xam ne tey yow social change boo xam ne yaa ngi koo wax dimbale leen imam wala dimbale leen lii ci suñ society bi wala def leen ndox fii def leen man kooku laa gën a respect daan nga ne man am naa certificate rek certificate kayit la waaye li ma laa wax nii sax xam-xam noo ko amee te xam-xam bi impactul ci doomu aadama yi amul njëriñ
bu ñu fi kenn rey ak ñun yëpp dañu nañ bugg pa yow ku la jox téeméeri bugg tey di nga ko jàng ku ma jox téeméeri bugg ni nga ko jàng wisdom yàlla ku nekk la ko jox waaye kenn buñ fi rey naan lii ak lii ak lii ñu fee toog yëpp te di wax te kenn si ñoom defut benn institutional change defut benn thing loo xam ne ask them ana yow lan nga change si life yi 10 15 20 people yi Gambia ñun yëpp xamante nañ fii am na human rights moom laay la wax human rights issue ñun yeneen am na yuñ def duñ ko wax ku nekk xamante nañ waaye ñoom ñiy wax noonu duñu ñemee toog tey ñu fees waaye pa boobu waxtaani boppam la waaye bu ma dugal foofu soo ñu ñëw si suñ liñ waxoon noonu. waaw waxtaani beneen bés la of course Gambia lawyers yi ak people yi nga xam ne daal few group ñu bëgg a control the mindset of the Gambian loolu dinañ ci ñëw ci yeneen bés ak yeneen programme ñu ne nag Gambia under President Adama Barrow so far. po mooy loolu fuñ jógee la I mean 2016 and this as I say ñun duñ ci yërëm kenn man pa gis nga kii ñëw wi ak ki ñu jiitu ak ki ñu bëgg a jiitu ñoom yëpp benn lañ ñun pour loolu lañ wax foog nga ñëw nga liggéey soo liggéeyut bés bu dee bëccëg dinañ nekk sa kaw ñun noonu lañ ko dundee parce que lu xew mooy ndab bi du yow kenn rek yaa ko moom ndab bi du ne yow rek ak sa ñooñ yéen a ko moom li ñu wax mooy Gambia bi yëpp ñoo war a gis seen boppa in a development and pa on a President Adama Barrow like I say ñun luñ jànga mooy bu dene distingue ñi foog ne man pléuma politique pour ne dama bañ parti A ou parti B President Adama Barrow dafa am opportunity to help organize this country from 2016 gisuñ ko in fact it becomes worse in terms of li ma doon wax la rek mooy li tubaab di wax disorganisation defetal baaxal def leen ni discipline leen mindset bi understand nga bàyyi leen ni bu leen corrupt understand nga xaalis is a problem xaalis pa is a problem xaalis mooy problème yi ku nekk réew nag doo ko mën a yóbbu ku nekk am xaalis gisal tey honorarium money few lawyers talk fépp ana xaalis boobu noonu te ngeen ko laaj yow dan entire department suñu waxee ne Gambia Ministry of Justice ñoom ñoo waroon a toog understand nga di wax honorarium money boo xam ne beneen réew dugal na ko fii more than $5 to $6 million few 4-5 people ñu toog ana ñi doon liggéey secretary yi doon liggéey kayit yi ana cleaners yi doon clean offices yi ana drivers yi doon daw di lifi na yooyu joxuñ si kenn gis nga the greedy culture is one of our biggest and it also surfaces under President Adama Barrow gis nga par lack of exemplary leadership man looloo tax ñun moom la ñoo wax nii ne mënuñoo stand this kind of a system well if we can allow President Barrow to get away why then did we remove Yaya Jammeh ñun some of us this is it te ñun ñu ngi ko wax tamit Jammeh was not only the unique Gambian boo xam ne moom la yàlla binda loolu moom mooy waaye moo tax nag suñ ne moom mënut a baaxal then duñ allow President Adama Barrow in the same sense yow ngay ñëw the Gambian culture of greed pa Gambian bi parewut pour sacrifice what I mean sacrifice du ne rey sa boppa waaye nañ ne pa maa yow tey bu nga ne ñëw dunda boo xam ne suñ néebo suñ health suñ agriculture pharmacie ñu ngee dunda loolu dafa métti du ma exploit man du ma nekk lawyer wala yow doo nekk businessman pa wala nga nekk journalist ngay exploit farmer bi dangaa ne xaral ma dimbale ko su ma ko dimbale ñu nit réew mi dem kanam lii moo tax nga jóg sooy jóg di wax wallahi xëy na yaa ngi change the mindset of 10 15 20 people but neexut but again this is what the Gambians don't understand gis nga réew yu develop du Rwanda du Namibia réew yi nga xam ne ñu ngi progress dañ day am a positive mindset why Gambian most of Gambians everybody wants to see money look at it few lawyers crep lekk nañ xaalis look at it MP xam naa dinañ ñëw si loolu yéen ngeen toog xam nañ ne seen réew ñu coono ñu fi bari yow yaa ngi ko def coono bi mu ngi bari si biir réew bi hardship bi mu ngi am waaye yéen xelaatu leen dara lu mooy ana naka la ñoo jëlee within the space of 1 year yéen a ngi war a dem out of office out of living ngeen bugg a see lekk xaalis that is also a greed culture there is no doubt about it. Any one of them we will tell them ana l'affaire yi land si land yoo xam ne mun nañ koo protect behind Yundum Barracks strategically for future use for the next 30-40 years munoon naa de ko loo xam ne centre boo xam ne mun nañ def 3,000-4,000-5,000 Gambians di si liggéey guddee bëccëg are we thinking along those lines? Look at the land policy. It's all under mess. President Adama Barrow control dara
But the worst thing also with the leadership under him, he's out of touch. Personally, he is. Mom foog naa ñi ko wër liñ ko dee wax rek yëpp dina baax bul worry, you know what I mean. Am nañ Churchilltown bul worry, ñun fi mu nekk nii waa Kawur sa yoon yooyu lañ ko jaay. He has to wake up. If you are to address Gambians on issue, but a lot of things are happening. He can come out and address it. He can come around and address it. What about Buga nañoo laal issue of diaspora voting, the Supreme Court ruling on the loan scheme for National Assembly members, of course the opposition parties coming together, but ñu starté ko ci diaspora voting bi. Realistically ndax na am this time around. Of course we have people ñu nga xam ne ñu ngi peddle the idea ne dafa war a am, but realistically ndax do you see it happening? With this current environment being amni, really gis nga comme li ñu waxoon la rek, how prepared are the IEC mooy ne IEC ndax pare nañ ndax jógoon nañ jël seen matuwaay at the right time. We are going to have a big problem in the registration of voters. Ma wax la loolu. There is no doubt about that, because you are talking ñu ngi wax a fresh voter registration. And we will have people who will come sometimes with only a voter cards, the voting cards, to register, whether passport or the birth certificate, but the requirements, how much are IEC sensitizing? Legi, so I a problem like nationally. Legi yo yange hela internationally. Internationally, first of all, the ministry have made it. Finance, generous in any one nyom fimne kani amuj budget. Hamuñ xaalis buñ teg pour diaspora and voting. So what diaspora, let them take note of that. Pa ñun duna nañ ci diaspora bi, and we know that it should have been something loo xam ne ñoom tey dañ waroon a am seen voters, voters lifini cards yi, am seen no identify polling stations yi, xam nga, a system that can allow them to vote. Why in this particular point in time, I don't know the magic that the IEC is going to put. Number one, my resources are not there. Number two, how much do you have to go and prepare a diaspora voting list? From here to America, to Europe, Scandinavia, understand, Asia, we haven't prepared for that. So it's likelihood, you know what I mean, the chances are very slim. If there is any possibility, I doubt it. And what diaspora bi nang fi lañ leen wara waxale dega mota ñom seen boppa nañ deklu ñun wax nañ leen ko ñun luñ pare pour tek pour elek moy ne first thing first yen diaspora bi ngeen am seen franchise, am seen representation, but not under this current administration. This current administration dañ ko wax mu clear, it has failed the diaspora from day one. ñun ci diaspora bi lañ nekkoon bi ñoo xeex pour campaign pour change bi, and what we had and what we hear from these people, and until today 4.5 years ago, nothing has been the diaspora 8 region naka lañ ko doon 8 is the 8 region 8 region ba léegi dara, so loolu daf la woon ne diaspora bi pareeguñ. Understand that? So, IEC, really, the chances are very slim, and we don't see it happening now. So, in that case, I don't think the diaspora should look at the way. Legi kay nañ lañu focus agum sax nañ amagum a national voting records anyway. The IEC nag dañ nekk di play maybe dili dala with the diaspora. Di lañoo dundaloo yaakaar, but xam nañ ne realistically is not on the ground. Fan la naxaate bi nekk right now. Li yàgg nañ ci ko wax de ñun bi ñoo nekk si diaspora bi sa pétition nañ time and time again. Doo waaye sax mi ñoom Mr. Mbalo ñun yëpp, I mean, to be honest, dañ daan binda IEC bi na kañ la diaspora bi di vote kañ yéen a defar. Why it involves logistics, involves how are they going to vote, where are the polling stations going to be, loolu yëpp daf ko war a fekk kan mooy jógee fu sori, and then number two, ban Gambian abroad mooy qualify pour vote, because xam nga foog nga wone sa Gambian citizenship bu ñor, foog nga wone sa kayit yi nga xam ne, understand nga dañ la mën a put on a voter list. I think ne daal, to be honest, su gaa yu li fi ne daal nañ ñaan daal, nguur bi change, then xam nga li ma wax ni nguur bu ees buy ñëw loolu dina leen faale mu jóg si tànka yooyu si jéego yooyu noonu. Waaye li nga wax la rek gaa yi toog loolu foofu di leen dundee yaakaar ne leen IEC ñun dina ñëw but I don't think, I mean, to be honest, the chances are very, very, very slim, because budget bi sax nekku fa.
in the first place guy wax nañ ko ñu dégg ko ñaare logistics is a problem. 3 are they going to vote through computer or what marble na dañoo anyway drums ak yooyu di ko yóbbu so we have to be mature on that. $54 million loan scheme bi coow bi bëri woon na wax ji bëri woon na yow sax yi waxoon nga ci rajo bi ne boobu daal amutoon njëriñ gars yi waruñ ci dugg ak yu demee noonu Supreme Court nag bunti attekaay bu gën a mag wane nañ ne daal loolu daal jaarul yoon. Paa loolu la ñoo wax gis nga mooy li ma wax nii gis nga foog ñun Gambie ñu delloo a positive mindset moo tax ñun ñuy waxtaan nit ñi di si njëriñu. Paa suñ toppee ku nekk sa buga réew bi du am du nekk a positive réew du mun a nekk development bi ñoo wax foog paa at some point Gambia now is what they call a dumping nation, it's a dump state, it's a dump country. Gambia is a confused country because paa tey soo xoolee balaa maa dugg si loolu rek joori moto yu second hand yi ñoo indi mes bu nekk si kaw yoon yi ku nekk bàyyi sa wëñ sa truck. There is nothing being organized. So come back to Linga Latini, which is the nakati 54 million bi pa. Lolu waxon nañ ko gis nga ñun dañ ni doon at the first instance MPs yi nga xamne rew mi ñor na len rew mi min na len and they can hold government lu ñoo accountable and they can be oversight. Lolu lañ soxlon. Why not MP yi nga xamne ñoom itam dañ yaakaar ne dañ wara dugal sen post because li xew mooy from the word go ñun wax nañ ko coalition bi fi nekk 2016 daf ñu jàngal lesson dafa expose characters yoo xamne some of them dañ ñëwoon rek some of them dañ ñëw rek pour fesal sen post lii lañ gis immediately change am rek mu mel ni ñeneen ñi ñu génnee ci lifin la ci kaso yeeg ci am nga li ma wax ni lifin rek ñeneen ñi musuñoo gom ne they can work in a public office and that greedy culture is still persisting mu ngi continuer loolu lañ gis ni even ñeneen ñi dugg ci office sax ñeneen ñu bari dañoo dugg ci government just pour lekk xaalis rek this is our problem now moo tax honorarium money bi ñu gis ko previous AG bi fa nekk presently and all those things naka la ko gaay partage seen bopp kuy di yóbbu 1.9 million for what? I mean you are on the civil service. What civil servant ben president nga dégg mu ne jël na 1.9 million or 1.5 million def ko suma poste for no what reason ñoo xam ne ñeneen ñoo liggéey kayit yi yow nga jël ko rek par sa nopp sa gis nga ay solliciteur général yoo xam ne ñun ñëpp dañ ci toog xaalis yi but come back to the MPs. NPs, they are disappointing in Gambia, to be honest. Time and time again, wax nañ ko fi du sen section 99 maayo wax nañ ko fi MP de play leen sen rôle def leen liggéey leen jàppale leen government accountable bu leen xool sen parti si gis leen sen réew waaye MP tey ñoom sen boppa ñu ngi xool toog ba des 1 year yaa ngi nekk election war a ñëw nga ne yow itam da nga ni 54 million out of our public funds. That's why the court rules. Supreme Court bi dafa jeexal wax bi mu ne leen is constitutional. So ana ñana doon campaign ne dañ bugg a lekk 54 million bi tey nag ay génna ñi nekk nominated MP xam nañ ne taxawuñ fenn ku nekk yaa ngi bugg a am 100,000 Gambia lii mooy problème bii lañ am even the so called TRRC victims yëpp ku nekk a ngi taxaw ne dama bugg a lekk xaalis dina am problème de because ñeneen ñi dañ bugg a toog rek benn 500,000 ne la pam 300,000 ne la pam nañ leen ñu bokk ñu liggéey réew mi suñ bokkee liggéey réew mi mooy yóbbu réew mi kanam suñ bokkee liggéey réew mi loolu moo ko yóbbu kanam nañ leen ñu bokk ñu liggéey réew mi su fekkee ne bokk nañ liggéey réew mi di nga gis ne réew mi dina dem wéy bi nga xam ne loolu moo ñoo jox réew bu correct. But at the end of the day, our problem is the greed culture has fallen on the MPs. There is no doubt about that. The greed culture has fallen on the first 2016 coalition boobu noonu. So selfish interest après ñu wone incompetent. So réew mi tey foog ñu rajle ko ñun luñ believe mooy some of us we believe ne Gambia suñ dañ ko war a put in order. Wow, loolu is important. So 54 million bii nii ana ñi doon campagne li fi ana ñi doon wax léegi wan nañ leen ne yéen li ngeen bëggoon a def is in essence sàcca la woon ci xaalis yi lifin bi because waruloo laal loo xam ne waroon ngeen a seen mbiram waroon ngeen a research yéen ñi nga xam ne expected lawmakers the people of standard the so called ñu ngee ooyee honorable right men of right MPs ñoo ñëw bëggoon a jël si xaalis yi Gambia pour lekk ko ñoomi neen su ko defee ñu ne waaw ñun dinañ fay interest ak yooyu noonu fan soo bëggee loan demal si banque bi nga jël private loan pa
Asan final rek xam nañ December dañ dem poll si ñu ne ndax opposition bi nag gis nga ñu ñëw together already President Barrow taxawal na parti mooy NPP already President Barrow taxawal na NPP waaye nag di nga gis ne GPDP NCP PPP seemingly rek ñu ngi ci President Barrow loolu rek ñu ne bokka la ndax gis nga tam opposition bi ñëw together. waaw pa loolu moom ñun duñ si nëbbu ñun some of us ñu ngi see dox ñun duñ si nëbbu dara fi mu nekk nii nag li soo see dee wax lii roo futata tonga tole ñun de dinañ at some point moom lay wax ni dinañ génn si ñi nga xam ne miin nañ wel pare pour walk through the Gambia ñun comme li ma wax ni man maay suma njooñ liggéey nañ loo xam ne is an agenda waaye agenda bi dañ si bugg a invite the political parties yoo xam ne ñoom itam seen xam-xam ak seen ideas pour ñu put ko boobu la ñoo use as a national agenda pour form lu ñoo ooyee a national unity government so nañu nit ñi déglu bu baax so bu boobaa nag dégg la I mean mention nga fii ne président Barrow am na ñi ko àndal ak yooyu noonu ñooñu gis nañ leen waaye value bi ñooñu am parti yooyu noonu ñun duñ si wax dara waaye ñun luñ gëm mooy already ñun ak suñ ñooñ suma colleagues and all those things some in the diaspora ñun am na framework bi nga xam ne tegal nañ ko léegi what we expect mooy rek am na ñi nga xam ne partis yi nga xam ne ñu ngee waxtaan ak ñoom su ko defee ñooñu suñ paree ñun ñu ñëw bokkat part the sole important thing mooy ni ñoo sowee réew mi ndax réew mi ni moo demee nii kenn gis na ne demut yoon sovereignty of this country is at stake every time dikkan xaar yi àdduna bi fi mu nekk nii Gambia nga may yàpp yi naka ngeen ko dee waxee yi am na Omar ni mu ko dee waxee yàppi xaw ma naka lekka yàppi whatever Gambia human rights yi Gambia ñun bugga nañ human rights dox fii waaye human rights bu correct boo xam ne it serve the purpose and the long term of Gambia as a national security issue. Wow, ñun loolu bugga nañ ko tout bugga nañoo gis suñ Gambia institutions yi like security military institutions yi function as a Gambian and let it be Gambian control. 3, we want to see our sovereignty. Lii is core 1. Number 2, agenda bi ñooy teg moom la ñoo wax ni comme li nga wax ni ñun dañoo form an alliance mooy partnership la Mr. A ak partim Mr. B ak partim Mrs. C ak partim ou Madame C ak partim ñooy ñëw ñu seet ne Gambia rek mooy ñu isu moom lay wax ni pas fokkee na jiitu nag waaye nag kooku xam ne moomu ko parce que understand nga ñun agenda dañ bugga lu ñoo ooyee agenda bi mu govern not personality man may president yeah but we have already put up some things yi nga xam ne loolu lañ laa jël pour mu guide la so in essence loolu suñ ko déggee yaa ngi gis li ma wax ni moo laa guide pour won la ne réew mi moomu loo ko dégg réew Gambia passé na léegi fi ñoo waxee ne benn nit ak tëdda foofu rek naka la di ngangu naay naka ngeen ko dee waxee nelaw di jaaxaan because dugal nañ la office no we have passed beyond that dañ jànga suñ lesson pa from 2016 and it is incumbent it is ñun suñ warugar la some of us ñi nga xam ne ñoo xeexoon fii pour change pour ñu gis ne change bi mu éega fi mu war a éega so léegi loolu la ñoo lal pour affaire bi éega moom la ñu wax président Adama Barrow lii kenn mënu ko hijack time bi moo jot te in about 6-7 months incha allah ñun loolu lañ bugg a teg xooluñ si nag kii la ku ñu si bugga wala kii parti bu ndaw la wala parti bu mag li ñu wax mooy nañ leen ñun yëpp ñu put our heads together ñëw si waar bi and the agenda is there. If you have an idea ñëwal waaye incha allah nag dina am parti yi nga xam ne pa ci gàttal mooy laajte bi dinañ am parti yi nga xam ne ñu duul lañ dinañ ñëw bokka ñu liggéey ñeneen yi nag ñun gis nañ ne yeneen parti yi ñoom pare nañ rek ku pare nga def waaye at the same time combattu li nga wax de Gambia fii kenn ñëwatut pour réeral ñu te dinañ teg loo xam ne mooy di solution to this country pa. Assane, thank you very much. Final rek loo am pour dénku Gambian si appreciate nañ ko bu baax a baax. waaw comme li ñoo wax la rek fi mu nekk nii ñu ngi am lu ñu dégmal te xam naa ne loolu yow itam lu la wóor la because yow da nga yàgga di miin pour di waxal youth si ndax yéen jamono da ngeen am seen jamono te dëgga gis nga ne gars yi dëgga bugguloo benn youth des gannaaw man gis naa loolu métti na comme di xëy every suba di wax ak youth si jóg leen wala di wax askan bi ñi ñu laa déglu boo te génn lu ñoo wax rek mooy na youth si seen boppa génna lii du affaire yi parti yi la nekk ñun xooluñ ko nekk parti na nga dem rek saani su la neexee nga saanil Mr. A wala Mr. B ñun xooluñ loolu waaye amal sa right pour decide who else will lead you
because Gambia dafa toll in a mess te disorder bi ñun duñ pour put order in the house moo tax li ñu wax mooy ñun bu leen ñu topp rek si ñun ñëwuñ pour na politique naxaate boobu leen fi bugg a génnee pa man duma bokk foo xam ne damaa ñëw pour wax nit ñi rek pour ñu saanil ma de déedéet man laa wax de particularly ñu may déglu te ñu lay déglu la wax ñi nga xam ne dañ eewu Gambien yi eewu li ñuy wax mooy eewu naa man xam naa déedéet ñun duñ ku ñu jox saaku maalo wala saaku diwleen pour ñu saanil la déedéet at the end of the day liñ bëgg a mooy tegal Gambien si lii seen solution réew mi mu ngi sink pa réew mi is a dumping ground te ñun xelaatu ñaata moto yi nga xam ne mu ngi ñëw naka xoolal di traffic jam is an issue this country is becoming a dump and this country is full of pollution pa ñun xooluñ dara luñ war a liggéey yépp def naa fii 30 meters kilometers road yooyu du suñ solve problème ñeneen ñi tey pa pour nga eewu sa kër ne yaa ngi dem liggéey sax problème la 2 hours 3 hours nga wàcce it problème la 6 hours how effective are you going to be as a citizen so foog ñu laaj suñ boppa are we now trying to advocate ñun ñu maa yow li ñoo def nii dañoo try rek ak keneen dañoo try rek pour make sure ñu am a positive mindset but the reality is pa xam naa ne time bi daf ñu lifin waaye dinañ ñëwaat di dëgg bi mooy rek ne fi mu nekk nii su leen neexee ngeen continuer président boo xam ne tamit li ngeen fa gis loolu ngeen fa am kii du address issue du wax issue dañoo toog foofu lan mooy suñ health issues we don't know security issues is a problem in this country today so lii yëpp li nga xam ne dañ ko war a seetaat la xam nga bugga nañ réew mu baax ñun dañ bugga réew bu ñoo hand over pa man maa yow gis nga dafa am people yoo xam ne content xooluñ ci ñun bi ku ñu si bugga ku ñu si bañ ñun loolu ko xooluñ ko si yow doo su loon ne loolu rek la pa mun ngaa paak sa dubas ne man dama am time sax xara ma dem topp suma business also waaye yaa ngi ko defal pour sa réew ñun tam loolu moo ñu tax a jóg moo tax nag nit ñi fu ñu war a saani ñu seet bu baax ku ñu war a saanir buy saani sa xeet bu saani ne pandéri moo ma ne o diw moo ma ne seetal fi nga xam ne kooku moo laa jox solution and that's what we want, a generation that is ready to sacrifice, work with an agenda and invite partners ñu yaatal ñu move pa si gaatal jërëjëf